Okay, so welcome back friends, welcome back to class. আজকে যেটা আমরা ডিসকাশন করব সেটা হচ্ছে ওই রিলেটেড টু ভিপিসি। আমাদের ভিপিসির মধ্যে আমরা এখানে একটা ডায়াগ্রামটা দেখি। তো আমরা এই ল্যাবটা অলরেডি পারফর্ম করে নিয়েছি, where we have a VPC and we have two subnet. One is public subnet and another one is the private subnet. And the VPC is also connected with the internet gateway, right? And we have two root tables. One root tables is associated with public subnet. পাবলিক সাবনেটের সাথে যে রুট টেবিলটা আছে সেখানে ইন্টারনেটে যাওয়ার রুট আছে, আর প্রাইভেট সাবনেটের যে রুট টেবিলটা অ্যাসোসিয়েট আছে সেখানে ইন্টারনেটে যাওয়ার রুট নেই। whereas the resources of these two subnet can communicate with each other. Public subneted resource private subneted resources সাথে communication করতে পারবে using this router, and the root table that they are being associated, they also have the roots to how they can communicate with each other. Now we have seen that আমাদের যে প্রাইভেট সাবনেটে যে রিসোর্স গুলো আছে তারা ইন্টারনেটে না যেতে পারছে না, ইন্টারনেট থেকে ট্রাফিক তার কাছে আসতে পারছে। তো প্রাইভেট সাবনেটে আমরা কি ধরনের রিসোর্স রাখি? প্রাইভেট সাবনেটে আমরা যে রিসোর্স গুলো রাখি সেগুলো হচ্ছে আমাদের কিছু ডেডিকেটেড সার্ভার লাইক ডেটাবেস সার্ভারস এন্ড অল, এগুলো আমাদের প্রাইভেট সাবনেটে থাকে। এবার প্রাইভেট সাবনেটে যে রিসোর্স গুলো আমরা এখানে রাখছি, ঠিক আছে, ওটাকে আমরা প্রাইভেট রাখছি কেন? কেন আমরা চাই না ওই সার্ভারগুলো কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ হয়ে যাক। আমরা চাই যে সেই সার্ভারগুলোতে যে ডেটাগুলো থাকবে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু দ্য অর্গানাইজেশন অ্যান্ড অলসো ইম্পর্টেন্ট ডেটাস অফ দ্য ক্লায়েন্ট, ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্ট ডেটা অফ দ্য ক্লায়েন্ট সেটাও কিন্তু এই সার্ভারের মধ্যে থাকে। তো ইউ মাইট হ্যাভ হার্ড দ্যাট কিছুদিন আগে আমাদের কিছুদিন মানে আজ থেকে কত মাস হবে, 6 মাস 7 মাস আগে হবে এরকম, তো আমাদের ইন্টারনেটে একটা খুব বড় নিউজ এসেছিল, সব জায়গায় টিভি চ্যানেলে দেখিয়েছিল, আই গেস যে ডমিনোজের ডেটাবেস সার্ভার হ্যাক হয়ে গেছিল, ঠিক আছে। তো ওখানে সবাইকার ইউজারদের ডিটেলস, ইউজার লোকেশনস, ইউজারের অর্ডার চয়েস, ইউজারদের যারা অনলাইন পেমেন্ট করেছিল সেই ইউপিআই আইডি থেকে শুরু করে তাদের ক্রেডিট কার্ড ডিটেলস, এটা কিন্তু এক্সপোজ হয়ে গেছিল, ঠিক আছে। তো আমরা এটা চাইবো না কোনোদিনই, যে আমাদের কোনো কোম্পানি চাইবে না তার ডেটাবেস সার্ভার কম্প্রোমাইজ হয়ে যাক। কিন্তু যে ডেটাবেস সার্ভারগুলো থাকে সেই সার্ভারগুলোতে টাইম টু টাইম কিছু কাজ থাকে। কিরকম? যে আমি আজকে যদি একটা ডেটাবেস সার্ভার তৈরি করলাম, হোয়াট এভার মেবি, আমি যদি পিএইচপি, আমি যদি মাই এসকিউএল এর যদি আমি কোনো ডেটাবেস সার্ভার তৈরি করি, ঠিক আছে, তো ইফ আই এম ক্রিয়েটিং আ এসকিউএল ডেটাবেস সার্ভার, তো বা মাইক্রোসফট এসকিউএল যদি আমরা করি, তো আমরা কি জানি যে সেই ডেটাবেস সার্ভার টাইম টু টাইম কিছু আপডেটস তো আসে। যেমন আমাদের উইন্ডোজের আপডেটস আসে, উইন্ডোজের প্যাচিং হয়, ঠিক আছে। তো অপারেটিং সিস্টেমের আপডেটস আসতে পারে, যেখানে ডেটাবেস সার্ভারটা আমরা ইনস্টল করেছি যে এসএ2 ইনস্ট্যান্সে, অপারেটিং সিস্টেমের প্যাচেস আসতে পারে। আর আমাদেরকে এই আপডেটস অ্যান্ড প্যাচেস গুলো অবভিয়াসলি এখানে আমাদের কি করতে হবে, আপ টু ডেট রাখতে হবে। তো এবারে আমরা কি করি, আমাদের সিস্টেম যখন ইন্টারনেটে কানেক্টেড হয় তখন অটোমেটিক সেই আপডেটস গুলো আমাদের সিস্টেমে ইনস্টল হয়ে যায়। অনেক সময় আমরা সিস্টেম যখন স্টার্ট করি তখন হয়ে যায়, অনেক সময় সিস্টেম যখন আমরা শাট ডাউন করি তখন হয়ে যায়, অনেক সময় কি হয় যে সিস্টেম চলতে চলতেও হয়ে যায়। তো সিমিলারলি এই যে ডেটাবেস সার্ভারটা থাকবে, এই ডেটাবেস সার্ভারটারও তো এখানে জিনিসটা হবে যে ঠিক আছে, আমাদের এখানে যে ডেটাবেস সার্ভারটা আছে সেখানেও আমাদের অপারেটিং সিস্টেম আপডেটস হবে, প্যাচিং হবে। তো তার জন্য তো ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি দরকার। উইদাউট ইন্টারনেট তো আমাদের অপারেটিং সিস্টেমকে আমরা আপডেট করতে পারি না। পারি না নয়, একটা অন্য রাস্তা আছে যেটা আমাদেরকে ওটাকে বলা হচ্ছে ডাব্লিউএস ইউএস, একটা আমাদের উইন্ডোজ একটা ফিচার্স থাকে, ঠিক আছে, সেটা প্রাইভেট নেটওয়ার্কে আমরা করতে পারি বা আমরা পুশ করতে পারি সামহাও। বাট এখানে ক্লাউডের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি তো আমার এখানে ইন্টারনেটটা লাগছে। তো এরকম কি পসিবিলিটি আমি করতে পারি যে যদি আমার সার্ভার চাই ও ইন্টারনেটে যাবে, কিন্তু ইন্টারনেট থেকে কোনো ট্রাফিক ওর কাছে আসবে না। আর এমনও কি যে সার্ভার ডাইরেক্টলি ইন্টারনেটে যাবে না, দ্য সার্ভার ডাইরেক্টলি দ্য সার্ভার উইল নট গো টু দ্য ইন্টারনেট।
there will be a proxy point. সার্ভার কি করবে, আমাদের কোয়ারিটা রেজ করবে প্রক্সি পয়েন্টে। প্রক্সি পয়েন্ট কি করবে, ওর সার্ভারের কোয়ালিটি ইন্টারনেট থেকে ফুলফিল করে নিয়ে আসবে আর তারপর সার্ভারকে দিয়ে দেবে, মানে সার্ভার কিন্তু ইন্টারনেট এক্সপোজই হলো না। প্রক্সি সার্ভার কি করে আমাদের, হোয়াট ডাজ প্রক্সি সার্ভার ডু? প্রক্সি সার্ভারের কাজ হচ্ছে আমার হয়ে পড়ে, আমার যদি কোনো কোয়ারি থাকে আমার হয়ে পড়ে সেই কোয়ারিটা ও ইন্টারনেট থেকে ফিলফিল করে আনে। এখানে ব্যাপারটা ঠিক অনেকটা ওই প্রক্সি সার্ভারের মতনই হচ্ছে, কিন্তু এখানে টার্মটা আলাদা। দিস ইজ কল ন্যাট গেটওয়ে। এখানে কি হবে, হিয়ার উই নিড টু ইন্ট্রোডিউস আ ন্যাট গেটওয়ে। আর এই যে ন্যাট গেটওয়েটা আমি ইন্ট্রোডিউস করব, দ্যাট ইজ গোয়িং টু অ্যাক্ট অ্যাজ আ প্রক্সি ফর দ্য রিসোর্সেস দ্যাট আর রিসাইডিং এট প্রাইভেট সাবনেট। আমি এখানে একটা ন্যাট গেটওয়ে ইন্ট্রোডিউস করছি। এবার অনেকের অনেক কিছু মনে হতে পারে, ঠিক আছে, কেন মনে হতে পারে, এখানে একটা কারণ আছে। অ্যাজিউম আই এম ইন্ট্রোডিউসিং আ ন্যাট গেটওয়ে, ঠিক আছে। এই যে ন্যাট গেটওয়েটা আমি ইন্ট্রোডিউস করছি, ভালো করে দেখো, ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করছি এটাকে একটু ভালো করে রাখার। এখানে এই যে ন্যাট গেটওয়েটাকে আমি ইন্ট্রোডিউস করছি, এই ন্যাট গেটওয়েটা কাকে সার্ভিস দেবে? ফার্স্ট অফ অল, এই ন্যাট গেটওয়েটা যাকে সার্ভিস দেবে সেটা হচ্ছে আমাদের রিসোর্সেস অফ দ্য প্রাইভেট সাবনেট। আমাদের প্রাইভেট সাবনেটে যে রিসোর্স আছে এদেরকে এই ন্যাট গেটওয়েটা সার্ভিস দেবে, রাইট। আর এই ন্যাট গেটওয়েটা আমি ডিপ্লয় কোথায় করছি? ওয়্যার আই এম ডিপ্লয়িং দিস ন্যাট গেটওয়ে? I am deploying this NAT gateway. I am deploying this NAT gateway in the public subnet. এবার তোমাদের এটা মনে হতে পারে, you all might ask me that sir, this NAT gateway is giving services to the resources that is present in the private subnet. তো এটা আমরা এখানে রাখবো না, এখানে এখানে কেন রাখবো? এখানে এই জন্য রাখবো কেন, এই রুলটা এখানে ফিক্স হয়ে গেছে যে প্রাইভেট সাবনেটের কোনো রিসোর্স কিন্তু ইন্টারনেটে যেতে পারবে না। প্রাইভেট সাবনেটে যদি আমি NAT গেটওয়ে রেখে দিই, তো দিস NAT গেটওয়ে উইল নট বি এবল টু রিচ দ্য ইন্টারনেট। ইউ গট মাই পয়েন্ট? কেন, এই NAT গেটওয়ের কাছে তো নেই, ওই NAT গেটওয়ের কাছে ইনফরমেশনই নেই যে কি করে ইন্টারনেটের কাছে যাবে। এই যে NAT গেটওয়ে আমি এখানে বলছি, দিস NAT গেটওয়ে will not have the information how it can reach the internet. যদি আমি এটাকে প্রাইভেট সাবনেটে রাখি, কারণ ওখানে ইন্টারনেটের রুট নেই। বাট এটা আমরা জানি যে communication between public subnet and private subnet is possible, right? Communication between private subnet and public subnet is possible. So if this EC2 instance want to reach the internet, এই যে EC2 ইনস্ট্যান্সটা আছে এই যদি ইন্টারনেটে রিচ করতে চায়, তো এ কোথায় চলে যাবে? এ ওই পাবলিক সাবনেটে গিয়ে NAT গেটওয়ের কাছে কোয়ারিটা করবে। This second EC2 instance will go to the public subnet and it will query the NAT gateway. আর ওই NAT গেটওয়েতে কি 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 কোয়েরি করছে প্রথমে আমি এটাকে এখানে বলে দিই। সো হিয়ার উই উইল হ্যাভ ওয়ান রুট সামথিং লাইক দিস, যে 0.0.0.0/0, and if you want to go to the internet you can go via, আমি এখানে বলবো NAT gateway ID. You can go via this NAT gateway ID. That means এখানে try to understand the difference between these two point. এখানে আমরা কি করেছি, এখানে আমরা পাবলিক সাবনেটকে বলেছি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো টু দ্য ইন্টারনেট ডাইরেক্টলি ওদেরকে আমি গেটওয়ের অ্যাড্রেস দিয়েছি, দ্য অ্যাকচুয়াল ইন্টারনেট পয়েন্ট। whereas যদি আমি এইখানে দেখি আমার প্রাইভেট সাবনেটের ক্ষেত্রে দেখি, আমার প্রাইভেট সাবনেটকে আমি কি বলেছি, তোমাকে যদি ইন্টারনেটে যেতে হয় তুমি যাবে হচ্ছে ভায়া NAT গেটওয়ে, মানে আমি NAT গেটওয়ের অ্যাড্রেস দিয়েছি। Now if this server wants to reach to the internet, যদি এই সার্ভারটি ইন্টারনেটে রিচ করতে চায়, it can reach the internet via this NAT gateway.
So the NAT gateway will receive the query from this EC2 instance. A NAT gateway কি করবে? It is going to receive the query from this EC2 instance, and after receiving the query, on behalf of this EC2 instance, it is going to forward the query to the internet, or it is going to take the query to the internet. That means a NAT gateway ওই queryটা নিয়ে ও ইন্টারনেটে যাবে, and it will fulfill the query from the internet, and it will reply back this to the client. That means this EC2 instance. I hope this is clear to all of you. And also you need to take care of one thing. যে আমার এখানে যে NAT gateway থাকবে, this NAT gateway will contain a public IP. ঠিক আছে? তো আমরা যেমন EC2 ইনস্ট্যান্স যখন ক্রিয়েট করি তখন যেরকম একটা পাবলিক আইপি আমরা পাই, তেমনি NAT গেটওয়ে যেটা আছে এর কাছেও কিন্তু একটা পাবলিক আইপি থাকবে। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের যেখানে ভিপিসিটা আছে, এই ভিপিসিটা আমাদের ক্রিয়েট করা আছে, অনলি EC2 ইনস্ট্যান্স আমাদেরকে লঞ্চ করতে হবে। লেট মি শো ইউ ওয়ান থিং। ইফ আই কাম টু মাই, আই এম ইন দ্য নর্থ ভার্জিনিয়া রিজন, ওকে। So VPC, let me search VPC. So if I come to VPC, so let me show you. You can see I have got one personal VPC that is 10.0.0.0/16. This is my VPC 10.0.0.0/16. I have not deleted my VPC. আমি ভিপিসিটাকে ডিলিট করিনি, আমি যেটা করেছিলাম শুধু EC2 ইনস্ট্যান্স গুলোকে ডিলিট করেছিলাম, ঠিক আছে। And inside the VPC we will have two subnets. Now let's come over here. One is public subnet, one is private subnet. So this is my public subnet 10.0.1.0/24, 10.0.1.0/24, and the other one is private subnet 10.0.2.0/24. So you can see over here 10.0.2.0/24, the private subnet, right? And you can see that we will have two root tables. One is default root table that is used by the public subnet. So I can show you this thing. So root tables, one is the default root table. That is, if you go for the subnet association, it is used by the public subnet. And in the default root table, you will get two roots. One is the 10.network roots, and one is the roots to reach the internet gateway. Okay? Or this is just a revision that we have did in the last class. And one more root, custom root, that is used by the private subnet. And right now, in the custom root table, you are only going to get the single root. Custom root table আমরা একটা single root এখানে দেখতে পাবো, ঠিক আছে, যেটা এখানে থাকবে। তো if you go to the custom root table, first the subnet association, it is the private subnet that is using this root table, and in this root you can see there is a single root over here, ठीक है। इंटरनेट गेटवे तो है हम लोग का पास, ठीक है, माई पर्सनल गेटवे बोल के, और ये हम लोग का पर्सनल VPC का साथ अटैच है। यहां तक हम लोग का समझ में आ गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to launch two EC2 instance, ठीक है। we are going to launch two EC2 instance. launch instance में जाते हैं, एक है SRV1, ठीक है, और SRV1 में जाके यहाँ पर हम लोग एक EC2 instance launch करेंगे। just a minute. So this is Windows Server 2016 base edition. Okay. So one will be SRV1, okay, and this is going to use a key pair. मेरे पास एक key pair है, वो है VPC, ये वाला key pair मैं ले रहा हूँ। I guess this key pair is available to me. Just a minute. Download VPC here. Now you see over here there is a network settings. We need to change the network settings over here. तो VPC सिलेक्ट करते हैं, पर्सनल VPC,
Subnet, this is going to be my public subnet. ठीक है, this is, and I need a public IP over here. ठीक है, enable कर दिया public IP. और चलो इसको लॉन्च करते हैं, और तो कुछ जरूरत नहीं है. Let us launch this EC2 instance. ठीक है. Now come on. अच्छा, now we are going to launch one more EC2 instance. और एक EC2 instance हम लोग launch करेंगे कहाँ पर? Private subnet में, in the private subnet. launch instance में जाएगा, server 2 में जाएगा, और यहाँ पर आके आई एम गोइंग टू यूज द सेम की पेयर VPC. Okay, and over here I will change the network settings. यहाँ पर पब्लिक सबनेट में आएगा. अच्छा, यहाँ पर अभी देखो पब्लिक आईपी देने से कोई फायदा नहीं है. ठीक है. अच्छा, मैं देख के दिखा देता हूँ कि अगर पब्लिक आईपी होगा भी तो क्या इसको हम लोग बाहर से कनेक्ट कर पाएंगे, वो भी हम लोग एक बार टेस्ट कर लेंगे. तो लेट इट गेट अ पब्लिक आईपी. ठीक है, 8 DB पोर्ट इनेबल है, और इसको मैं लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ. तो अभी तक हम लोग टिल नाउ वी आर वी हैव नॉट क्रिएटेड दिस नेट गेटवे. ठीक है, इस नेट गेटवे को हम लोग क्रिएट नहीं किए, আমরা এটা করি নি এখনো নেট গেটওয়েটাকে. হুম, তো আমরা নেট গেটওয়ে ক্রিয়েট করব. জাস্ট হোল্ড অন ফর আ ওয়াইল. ফার্স্ট লেট মি লগ ইন টু দিস EC2 ইনস্ট্যান্স, আর আমরা এখানে চেক করব কোন EC2 ইনস্ট্যান্সে আমাদের ইন্টারনেট আছে. তো এইখানে আমাদের ইন্টারনেট থাকবে, এখানে আমাদের থাকবে না, এটা আমরা আগের ক্লাসেও দেখেছি. তারপর আবার নেট গেটওয়ে লাগিয়ে পড়ে দেখব. তো লেট মি কাম টু মাই ইনস্ট্যান্সেস. দুটো ইনিশিয়ালাইজেশন হচ্ছে, লেটস ওয়েট ফর আ ওয়াইল. ওকে, so you can see that initialization check is passed. So first let me grab the password. So gets Windows pass. Why password is not available? Okay, we have to wait for some time. Just wait. I don't have any issue to wait for 4 minutes, but this error should not come here. अगर मैं यहाँ पर get Windows password करता हूँ, यहाँ पर तो आ गया, तो यहाँ पर क्यों नहीं आएगा? Action security get Windows password. See, whereas server 2 हम लोग बाद में लॉन्च किए थे, तो उसमें तो. So let us try for the last time. If it works, it's good, or else we will launch one more server. So security settings get Windows password. No, this is an issue. এই যে ইস্যুটা হচ্ছে, এটা আমি অলরেডি ডিসকাস করেছিলাম, যে যখন আমরা কোনো ইমেজ বানিয়ে নিই, when we create a instance from our own created image, আমরা যখন নিজস্ব কোনো ইমেজ বানিয়ে পরে একটা EC2 ইনস্ট্যান্সকে ক্রিয়েট করি, ঠিক আছে, তখন আমি বলেছিলাম যে ওর পাসওয়ার্ডটাকে জেনে রাখতে হবে, কেন পাসওয়ার্ডটা রিট্রিভ করা যাবে না, বলেছিলাম আমি কথাটা. যদি আগের ক্লাসের ভিডিওস গুলো কেউ দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন ওখানে. তো এখানে ঠিক ওই জিনিসটা ঘটলো, কিন্তু এটা আমরা ইমেজ থেকে তো করিনি. তো লেট আস টার্মিনেট দিস থিং. ওকে, ইট মাইট হ্যাপেন. and I will launch one more server called SRV বলে একটা সার্ভার লঞ্চ করছি. SRVA, and again I will choose the AMIs.
Windows Server 2016, and key pair will be VPC. Okay, and the network will be something our own personal VPC, and in the public subnet. Public IP will be enabled. Security group RDP is enabled. Okay, let's launch this. So let this instance get configured, then after we are going to continue. Let this instance get configured जो SRVA है, SRVA. Let this get configured. Okay. Okay. So we can see over here our SRVA is configured. So SRVA, consider SRV1 as a SRVA. Okay. Now let us check. So I'm going to get the password. This time it is okay. And this is the password. Let me decrypt the password. And come on. And this is the public IP of SRVA. Okay. So I will come to remote desktop connection and 3.92.143.85, and username was administrator TOR, and the password. Okay. Okay. So here we can see that we have connected the EC2 instance, right? And what was the private IP? The private IP of this EC2 instance was 10.0.1.203. This was the private IP, right? So you can see over here, if I come to command prompt, come on, and IPconfig IP config. So here you can see 10.0.1.203. This is the private IP, right? This we can see over here. Now, if we check right now whether it is reachable to the internet or not, তাহলে আমি এখানে পিং করছি ইন্টারনেট ডিএনএস কে, তো আমরা দেখতে পাবো এ কিন্তু রিচেবল আছে। আমরা ইন্টারনেট কানেক্টিভিটিও তো করছি, রিচেবল আছে, ঠিক আছে। সেকেন্ড, this is my SRV1 or SRVA, whatever you want to consider. This is my first server, public server. This is my SRVA. Okay, so this is my public server. Just to identify, আমি এখানে কি করলাম, একটা ফোল্ডার বানিয়ে রাখলাম। ওকে, এইবার আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা SRV2 তে যাব। তো SRV2 তে যদি আমরা যেতে চাই, তো SRV2 তে গিয়ে পরে আগের পাসওয়ার্ডটাকে আমরা ডিক্রিপ্ট করব। Now SRV2 cannot be connected directly. Okay, I will show it to you. আমি এখানে কি করছি, আমি ভিপিসি তে যাচ্ছি। ভিপিসি তে গিয়ে পরে আমি এখানে পাসওয়ার্ড কপি করলাম, and after copying the password, just hold on. SRV2 এর পাবলিক আইপি এখানে আছে, তো আমি যদি পাবলিক আইপি দিয়ে কানেক্ট করতে চাই, যদিও হবে না, বাট ইফ আই ট্রাই টু কানেক্ট 3.80.249.49, ঠিক আছে। So if I try to connect, you can see over here 3.80.249.49. How is it possible? It is asking 3. Just a minute. You can see ল্যাবটা একটুখানি, দিস ল্যাব এখানে একটা ইস্যুস আসছে।
3.80.249.49. This is the IP address of SRV2, and where we have launched SRV2. SRV2 is being launched. Let me see the network information. Personal VPC. Oh, ho, ho. We have done a mistake over here. সো এসআরভি টু কে যখন আমরা লঞ্চ করেছি, এসআরভি টু কে আমাদের লঞ্চ করার কথা ছিল প্রাইভেট সাবনেটে, আমরা পাবলিক সাবনেটে লঞ্চ করে দিয়েছি। SRV2, the EC2 instance 2 was supposed to be launched at private subnet, but accidentally we have launched it into the public subnet. That is why that public IP is reachable to me, because whenever I gave this public IP, আমি যখন এই পাবলিক আইপিটা ব্রাউজ করলাম আরডিপি দিয়ে পরে, তো it asks for the username and password, and I thought, why it is asking for the username and password? That means the server is replying me, but the server should not reply me. তো এটা একটা মিস্টেক হয়ে গেছে। তো I have to change this EC2 instance from public subnet to private subnet. So basically again I have to delete this EC2 instance, and I will create one SRVB যেটা আমাদের, okay, let me do it in front of you. First I am going to terminate this instance because I don't need this instance anymore. Okay, and I will launch an instance. So this is going to be my SRVB. Okay, browse more AMIs. Okay, Windows Server 2016. Now this time I am going to confirm twice each and everything. VPC. Okay, and network. From here we will select our own VPC, and this time it will be at private subnet. So this is private subnet, and this will be, let me enable this auto assign public IP. I will show you something, and RDP is enabled. Okay, so let's launch the instance. So we have to wait for a while, 4 to 5 minutes. Okay, and then we will continue. So let this server get deployed, SRVB, and then I will continue. Okay, so we can see that SRVB has been executed. The EC2 instance is ready. So what we need to do, first of all we need to get the password, and this time let me check the networking. It is in the private subnet. Okay, so if we try to connect SRVB using the public IP, it is not possible. So let me confirm it once. तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसका पासवर्ड ले लेंगे। ओके, ओके, password, and this is the public IP 3.272.237. So all of us have seen this yesterday, that even if we try to connect 3.237.50.92, so even if we try to connect using this public IP, it is not possible, right? We will not get any reply from the server, so this request will fail. We saw this in the last class, but obviously it is possible to connect this server. देखो ये fail हो गया এটা, ठीक है? So obviously it is possible to connect the server. How we will connect it? We already have a connection to this server A, EC2 instance server A, and server A is reachable to this server B using their private IP addresses through this router. So I am already connected with server A. This is my server A, and you can see I have created a folder over here, SRVA. And from this SRVA, what I am going to do, I am going to
I'm going to open remote desktop connection. Just hold on for a while. And what happened? So I am going to open remote desktop connection, and in the remote desktop connection, what I am going to do, I will put the server B private IP address. Private IP address is 10.0.2.184. So it is 10.0.2.184. I am going to put the private IP of this of server V, and I am going to connect it. Okay. So this time we can see we are getting this user credential window. Here I need to put the username, that is ADMINISTRATOR, and I guess I have copied the password. This might be the password. Let me check. ऐसा कुछ होगा शायद. Okay, let paste it. Yes. So this window, through this window, we are able to connect this server B. তো এই যে সার্ভার বি আমাদের কাছে এখানে কানেকশন হচ্ছে, এই যে সার্ভার বি আমাদের কাছে কানেকশন হচ্ছে, এই সার্ভার বির এখন কিন্তু কোনো ইন্টারনেট এক্সপোজার নেই। দিস সার্ভার বি এটা প্রাইভেট সাবনেটে আছে। দিস সার্ভার বি ডাজন্ট গট এনি ইন্টারনেট এক্সপোজার রাইট নাও। ইন্টারনেট থেকে আমরা কানেকশন করতে পারলাম না। আর আমি যদি এখানে এসে এখানে সার্ভার বি যদি ইভেন ইফ আই ওপেন কমান্ড প্রম্পট, লেট ইট গেট রেডি, আমরা একটু সময় দেবো এই সার্ভারটাকে। তো আমরা যদি এখানে কমান্ড প্রম্পট ওপেনও করি সার্ভার বিতে, তো আমরা দেখবো যে আমাদের ইন্টারনেট রিচেবিলিটি নেই। সো আমরা যদি কমান্ড প্রম্পটে চলে যাই, সিএমডি, and if we open command prompt, and here we can check if I ping, I am at server B, okay, 8.8.8.8. So we will not have any internet reachability right now. So till now it is cleared, okay. Now we are going to test the NAT gateway, যেটা আমরা আজকে এখানে পড়লাম। NAT gateway কি করবে, আমার EC2 ইনস্ট্যান্সকে ইন্টারনেট প্রোভাইড করবে, and it is going to act as the proxy server for all the resources that are present in the private subnet. আমার প্রাইভেট সাবনেটে যত রিসোর্স থাকবে সবাইকার জন্য অ্যাজ আ প্রক্সি কাজ করবে। তো হাউ টু লঞ্চ দিস NAT গেটওয়ে, এই NAT গেটওয়ে আমরা কি করে লঞ্চ করব? সো লেটস কাম ওভার হিয়ার and come to VPC. So the last class we have discussed about VPC, subnet, route table and internet gateway. আর এখানে যদি আমি তলায় চলে আসি, এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে NAT gateway বলে এখানে একটা অপশন আছে। So just select this NAT gateway and select this create NAT gateway. এবার আমরা NAT gatewayটাকে ক্রিয়েট করছি। ক্রিয়েট NAT gateway করলাম। NAT gateway নেম আমি লিখছি পার্সোনাল, PERSONAL NAT gateway GW, পার্সোনাল NAT gateway এরকম একটা নাম দিলাম। ইন which subnet do you want to deploy? Now see over here, কোন সাবনেটে করব? অবভিয়াসলি at the public subnet, right? তো আমরা এটাকে কোথায় রাখছি? we are going to deploy it into the public subnet. कहाँ गया भाई? Okay. Here it is. This is our public subnet. You can see 0.91 यहाँ पर जो है, यहाँ पर public subnet लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो this is our public subnet में हम लोग रखेंगे। कनेक्टिविटी टाइप क्या होगा? पब्लिक होगा, क्योंकि पब्लिक इसलिए है क्योंकि इसमें मुझे इंटरनेट चाहिए। और मैंने ये भी बताया था, आई हैव ऑल्सो मेंशन दिस, कि व्हेन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ NAT गेटवे इट रिक्वायर्ड अ पब्लिक आईपी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ऑप्शन है, वी कैन सी অ্যালোকেট ইলাস্টিক আইপি, এই অপশনটা আমাদের এখানে আছে। তো আমরা এখানে অ্যালোকেট ইলাস্টিক আইপি করে দেবো, আর অ্যালোকেট ইলাস্টিক আইপি করে দিয়ে আমরা এখানে ক্রিয়েট NAT গেটওয়েটা করে দেবো। নাও ইট ইজ গোয়িং টু টেক সাম টাইম, NAT gateway will take some time. You can see
in the top, the NAT gateway, personal gateway created successfully, but the state is pending over here. The state is still pending, so you have to wait for some time. Just refresh the screen and you have to wait for some time until this state changes the pending state. Okay, তো এখানে আমাদের একটু ওয়েট করতে হবে যতক্ষণ এই স্টেটটা চেঞ্জ হচ্ছে। সো ওয়্যার উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড দ্য NAT গেটওয়ে, আমরা NAT গেটওয়ে কোথায় ক্রিয়েট করেছি? আমরা পার্সোনাল ভিপিসি তে আমরা পাবলিক সাবনেটে করেছি। অ্যাজ পার দ্য ডায়াগ্রাম আমাদের যে পার্সোনাল ভিপিসি ছিল আমরা পাবলিক সাবনেটে করেছি, রাইট? সো লেট মি রিফ্রেশ, এখনই হয়ে যাবে, বেশিক্ষণ সময় লাগে না এটা। Now you can see over here the state is available over here. Okay, এখানে স্টেট কি হয়ে গেছে? অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে। দিস ইজ দ্য পাবলিক আইপি যেটা ইউজ করছে, দিস ইজ দ্য প্রাইমারি আইপি, প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস। প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেস মানে কি হচ্ছে? জাস্ট লাইক EC2 ইনস্টেন্স, এর কাছেও একটা পাবলিক আইপি আছে, এর কাছেও একটা প্রাইভেট আইপি আছে। এর যে প্রাইভেট আইপিটা আছে, প্রাইভেট আইপিটা ইউজ করবে আমার SRVB সার্ভার 2 ইউজ করবে তাকে কানেক্ট করার জন্য, ঠিক আছে, ইন্টারনেট রিকোয়েস্ট দেওয়ার জন্য। বাট বিফোর ইউজিং দিস NAT গেটওয়ে, এই NAT গেটওয়েটাকে ইউজ করার আগে আমাদেরকে কি করতে হবে? আমার যে রুট টেবিল যেটা প্রাইভেট সাবনেট ইউজ করছে, এখানে আমাদের কাস্টম রুট টেবিল, ওখানে এই রুটটা দিতে হবে যে যদি আমাদের এই সার্ভার যদি ইন্টারনেটে যেতে চায় ও যেতে পারবে ইউজিং দিস NAT গেটওয়ে। সো হোয়াট উই আর গোয়িং টু ডু ওভার হিয়ার, আমরা এখান থেকে চলে আসবো হচ্ছে আমাদের রুট টেবিলে, and you can see the custom root table who is using private subnet. You can see private subnet. এখানে আমরা রুটসে আসবো আর এখানে একটাই রুটস এখানে দেওয়া আছে। We will go to edit routes, আর ঠিক ইন্টারনেট গেটওয়ের মতন এখানে আমি একটা রুট দিয়ে দেবো that if this particular, if the resource of this subnet wants to reach internet, now what they will use, previously we have taken this option internet gateway, right? এটা আমরা আগের অপশনটা নিয়েছিলাম, and NAT gateway, সো এখানে আছে আমাদের NAT গেটওয়ে, ঠিক আছে, ঠিক ইন্টারনেট গেটওয়ে ঠিক নিচে এখানে NAT গেটওয়ে আছে। and if you select this, this is my NAT gateway, যেটা আইডি হচ্ছে এটা, আমরা নাম দিয়েছিলাম পার্সোনাল NAT গেটওয়ে। এই NAT গেটওয়েটা আমি এখানে সিলেক্ট করে দেবো, সেভ, and the root is available over here. Okay, now we have to check. So what we need to do, just come to your remote desktop window. তো আগেরবার যখন আমার এই সার্ভার 2 বা সার্ভার বি যেটাই বলি না কেন, যেটা আমাদের প্রাইভেট সাবনেটে ছিল, সে কিন্তু আগেরবার ইন্টারনেটে যেতে পারেনি, আমরা পিং করেছিলাম, ইন্টারনেট রিচেবল হয়নি। এবার আমি পিং করছি, আই উইল ডু দ্য সেম থিং अगेन and let's try it out. আমরা ইন্টারনেটে যাচ্ছি, কি যাচ্ছি আমরা? So now it is reachable to the internet. তার মানে ইন্টারনেটে যখন যাচ্ছে ইন্টারনেট থেকে রিপ্লাইও আসছে। That means this server B is right now reachable to the internet. এই সার্ভার বি ইন্টারনেট রিচেবল হয়ে গেছে, আর রিচেবল যদি হয় তার মানে আমাদের এই সার্ভার বি কে ইন্টারনেট থেকে আমরাও রিচ করতে পারবো। কিন্তু আমরা যদি এই সার্ভার বি কে রিচ করতে চাই, দিস EC2 ইনস্ট্যান্স 2 একে যদি রিচ করতে চাই, ওর এখানে একটা পাবলিক আইপি আছে, আমরা দিয়েছি, আমি পাবলিক আইপি দিয়েছি জাস্ট টু কনফার্ম। আর 8DB পোর্টও এনেবল করা আছে, কিন্তু 8DB পোর্ট এনেবল না থাকলে আমার এই পাবলিক সাবনেট থেকে প্রাইভেট সাবনেটে আমি কিন্তু কানেক্ট করতে পারতাম না। আর এর কাছে একটা পাবলিক আইপি আছে, লেট মি শো ইট টু ইউ। তো কি এই পাবলিক আইপি দিয়ে পরে কি আমরা এখানে একে কানেক্ট করতে পারবো? না, পারবো না। SRVB, so this is my server B and it has got a public IP. Let me try it out once again. I will come to remote desktop and the private IP is 3.237.50.92. I guess my address is right. Okay, and if I try to connect, I will not be able to connect. আমি কানেকশন করতে পারবো না,
কেন দেয়ার ইজ নো ডাইরেক্ট রুট টু রিচ দিস EC2 ইনস্ট্যান্স। এই EC2 ইনস্ট্যান্সটা ডাইরেক্টলি কিন্তু আমার এই যে अच्छा यहाँ पर देखो यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है। তো দিস EC2 ইনস্ট্যান্স এর পাবলিক আইপি থাকতে পারে, এটা ভাবার কোনো মানে হয় না যে আমরা এখান থেকে ইন্টারনেটে গেলাম, ইন্টারনেট থেকে ন্যাট গেটওয়ে আসবে, ন্যাট গেটওয়ে ওকে এটা ফরওয়ার্ড করবে। এগুলো করার জন্য কিছু অপশনস থাকা উচিত। আমাদের পোর্ট ফরওয়ার্ডিং থাকতে হবে, যে আমরা যদি ন্যাট গেটওয়েকে 8DP করি তো 8DPটা সেটা ও এই সার্ভারে ফরওয়ার্ড করবে, ঠিক আছে। যেগুলো আমরা নেটওয়ার্কিং টার্মে আমরা আলোচনা করি, পোর্ট ফরওয়ার্ডিং, ঠিক আছে, বা আমাদের ন্যাট ন্যাট পোর্ট ফরওয়ার্ডিং, এগুলো অনেকগুলো ব্যাপার থাকে, কিন্তু এই অপশনগুলো আমরা এখানে করিনি। তো আমার কোনো অপশন নেই যে আমি যদি এই পার্টিকুলার EC2 ইনস্ট্যান্সকে পাবলিক আইপি যদি পেয়েও যায় তাহলেও আমি একে কানেক্ট করতে পারবো না। তার মানে এখানে পাবলিক আইপি থাকা না থাকা সমান হয়ে গেল, আমরা এখানে আর কোনোদিনও পাবলিক আইপি দেবো না। ক্লিয়ার? উই উইল নট প্রোভাইড এনি পাবলিক আইপি ওভার হিয়ার। আমি পাবলিক আইপি দিয়ে দেখিয়ে দিলাম যে ওটা থাকা না থাকা সমান হচ্ছে, বাট ইন প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্ট নাও উই আর নট গোয়িং টু পুট এনি পাবলিক আইপি ওভার হিয়ার। And if this EC2 instance want to go to the internet, it can reach the internet using this NAT gateway. And the NAT gateway is acting as a proxy server. That means এই যে EC2 ইনস্ট্যান্সটা আছে এ কিন্তু পুরোপুরি ইন্টারনেটে এক্সপোজ হচ্ছে না, মানে ও নিজে যায় না। ওর যা কোয়ারি থাকবে ও NAT গেটওয়েকে পাঠাবে। সাধারণ টেক কেয়ার হোয়াট আই এম সেইং, ও NAT গেটওয়েকে পাঠাবে। NAT gateway is going to take the query from this server and it will fulfill the query from the internet. It will go to the internet and fulfill the query and will give back the reply to this server. আর সেই জন্যই এই EC2 ইনস্ট্যান্স যে সাবনেটে বিলং করছে সেই সাবনেটে আমি বলে দিচ্ছি যে যদি ইন্টারনেটে যেতে হয় তাহলে এই NAT গেটওয়ে থ্রু দিয়ে যাবে। তো প্রবলেম সলভ হয়ে গেল, প্রাইভেট রিসোর্স প্রাইভেট থেকে গেল, আর যদি কোনো ইন্টারনেট আপডেট থাকে বা লাগে তো সেটা আমরা এই সার্ভারেও কিন্তু করতে পারবো। Now if you have any question you can ask me.